హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాలా తెలుగు ఛానల్. మీ అందరికీ ఇష్టమైన సంభవ్ తెలుగు సిరీస్, అదే స్పెషల్ నీట్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు ఈ సంభవ్ నీట్ సిరీస్లో మనం ఈరోజు చూడబోయే టాపిక్ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఈ లెక్చర్లో చూద్దాం. సో ఈ లెక్చర్లో నేను చెప్పబోయే టాపిక్స్: ఇంట్రడక్షన్, నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్, properties of aldehydes and ketones, preparations of carboxylic acid, properties of carboxylic acids, and uses of all carboxylic acids and also carbonyl compounds. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చూద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకంటే మినిమం 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, లేదంటే మనకి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ అంటే జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో తీసుకున్నా కానీ reactivity towards nucleophilic addition reaction, reactivity towards a particular esterification, or we are going to be taking acidic strength order. ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో మీ అందరూ కూడా ఇది చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ the first one, carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? What are carbonyl compounds? We are going to be having, when we are going to be taking C double bond O ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకంటే సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ని కార్బొనైల్ గ్రూప్ అంటాం. ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి అన్ని కాంపౌండ్స్ని కూడా కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్కి ఉన్నటువంటి 2 వ్యాలెన్సీలు, అంటే ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ అనేది 2 వ్యాలెన్సీలు కవర్ చేసేసింది. మిగిలిన 2 వ్యాలెన్సీలు ఏ గ్రూప్ లేదంటే ఏ యాటమ్ కవర్ చేస్తుంది అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని మనకి చాలా కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హైడ్రోజన్ or R group, it's going to be aldehyde. If it is going to be R, C double bond O R, it's going to be ketone. If it is going to be H or R, we are going to be having one side OH, it is going to be carboxylic acid. If it is going to have COHR, we are going to be having here, we are having OR. So then it is going to be called as ester. Similarly, we are going to have C double bond O. We are going to have HR and H2. So this is going to be called as amide. This is going to be acid anhydride. ఎసైల్ హ్యాలైడ్. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే గనక ఈ సి డబల్ బాండ్ ఓ కార్బొనైల్ గ్రూప్కి అటువైపు ఇటువైపు ఉన్నటువంటి 2 వ్యాలెన్సీలు కూడా ఏ యాటమ్ ఏ గ్రూప్ ఆక్యుపై చేసింది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ టోటల్ 7 కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఎస్టర్, ఎమైడ్, యాసిడ్ ఎన్హైడ్రైడ్, ఎసైల్ హ్యాలైడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకున్న కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. కానీ మనం ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సంబంధించి ఆ టాపిక్ని మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో. సో మొదటిగా మనం చూసేవి నామన్క్లేచర్ అండ్ ఐసోమెరిజం. సో ఏంటి ఈ పర్టికులర్ నామన్క్లేచర్ ఐసోమెరిజంలో మనం RCHO, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ యాజ్ ఆల్కనాల్. RCOR going to be named as alkanone. RCOOH is going to be named as alkanoic acid. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటివి. ఇంపార్టెంట్గా డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటి అంటే బెంజాల్డిహైడ్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. acetophenone, IUPAC name for acetophenone is going to be, we are going to get phenyl ethanone.
IUPAC name is going to be phenyl ethanone. Similarly, we are going to have benzophenone. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి నేమ్స్. సో అలాగే క్రోటనాల్డిహైడ్, మెసిటైల్ ఆక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో వచ్చేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. CH3 CH డబల్ బాండ్ CHCHO క్రోటనాల్డిహైడ్. IUPAC నేమ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు అని నేను రాయట్లేదు. CH2 డబల్ బాండ్ CHCHO ఎక్రోలీన్ ఆర్ ఎక్రైల్ ఆల్డిహైడ్. CH డబల్ బాండ్ CHCHO సిన్నమాల్డిహైడ్. OHCHO సాలిసిలాల్డిహైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటివి. సో తర్వాత మెస్టైల్ ఆక్సైడ్ అన్నాను కదా, మెస్టైల్ ఆక్సైడ్ ఎలా వస్తుందంటే CH3 CCH3 డబల్ బాండ్ CHCO సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ మెసిటైల్ ఆక్సైడ్. This is going to be called as మెసిటైల్ ఆక్సైడ్. CH3 CO CH2 CHO ఉందంటే కనుక aldehyde is priority functional group, that side is going to be called as 3-keto butyraldehyde. Butyraldehyde. Hydroxy propanol. Glyoxal. Glyceraldehyde. సో ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఇంపార్టెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ మనకి వచ్చేటటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుండాలి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కామన్ నేమ్తో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ రావాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ కామన్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా మనకు గుర్తుండాలి, గుర్తుండి తీరాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ప్రిపరేషన్స్. ప్రిపరేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం బోత్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ని ఒకే రియాక్షన్తో రెడీ చేయొచ్చు. అదే ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యే రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ కీటోన్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యే రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో కాంప్లికేషన్స్ అంటే కూడా మీకు ఎక్కువ మెమరీ బేస్డ్ అవసరం, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి, నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ కానీ ఏదైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ. అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నిటిని కూడా ఒక పేపర్లో రాసుకుని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, రియాక్టెంట్, ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈజ్ ద రియేజెంట్ అనేది ఒక పేపర్లో రాసుకుని వాటిని బై హార్ట్ చేస్తే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో నా విల్ గో ఫర్ ఫస్ట్. ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ can be taken from alkenes, can be taken from alkynes, from gem dihalides, Grignard reagent, from alcohols, from carboxylic acids. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ ప్రిపరేషన్స్లో ఉన్నాయి మనకి. From alkenes, the process is reductive ozenolysis. The process is reductive ozenolysis. RCH double bond CHR O3 ZnH2O. Reductive ozenolysis. We'll break here, O here, O here, we'll get RCHO. సో ఏ ఆర్ గ్రూప్స్ ఉంది, ఏ హెచ్ ఉంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఆల్డిహైడ్స్ వస్తాయి. ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం మనం. CH3 డబల్ బాండ్ CH2, O హియర్, O హియర్.
So that I will get CH3, C double bond O, CH3 and HCHO, aldehyde and ketone I got. CH3, CH double bond, CH2. Here I will get CH3, CHO plus HCHO. ఈ రకంగా మనకి ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ లేదంటే రెండు కీటోన్స్ రెండు ఆల్డిహైడ్స్ ఏదైనా సరే రావచ్చు. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ రావడం కోసం అని చెప్పి అలా ఇచ్చాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ alkene by reductive organolysis. One more process we are going to be having alkenes only, Wacker's process. We are going to have Wacker's process. Wacker's process లో ఏం చేస్తాం మనం? CH2 double bond CH2, we are going to have CuCl2. We are going to take H2O, PdCl2, air. It will be get converted to CH3CHO. Only ethene is going to be giving the aldehyde. Remaining all alkenes are going to give ketone. This is going to be acetaldehyde. This is going to be ketone. So what R is there, that one will decide what ketone we are going to be getting it. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? వ్యాకర్స్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇథిలీన్ అనే మాలిక్యూల్ని తీసుకుంటే ఆల్డిహైడ్ని ఇస్తుంది. అదే అదర్ దాన్ ఇథిలీన్ ఎనీ అదర్ ఆల్కీన్ ఈజ్ టేకెన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద కీటోన్. సో ఇది మనకి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్. నౌ సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ alkynes. From alkynes we are going to have two things are there. Kucherov reaction. The Kucherov reaction is going to be having CH triple bond CH. We are going to be taking HgSO4, H2SO4. This can be represented as Hg2 plus by H plus. It's going to be giving CH2 double bond CHOH. Now this hydrogen will undergo tautomerization and we are going to be getting CH3CHO. So ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ acetylene will give acetaldehyde. So any other terminal alkyne will give methyl ketones. Any other terminal alkyne will give methyl ketone. Any other non-terminal alkynes will give mesomers. We are going to get mesomers. Sorry, metamers. So మనకి R prime కి CO వచ్చింది, R కి CO వచ్చింది. So that they are going to be called as metamers. ఎందుకంటే వాటికి డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ కార్బొనైల్ పొజిషన్, దట్స్ వై దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ మెటామర్స్. ఈ రకంగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద కుచెరోవ్ రియాక్షన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి? వీఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ ఎసిటిలిన్ అనే మాలిక్యూల్ మాత్రమే ఆల్డిహైడ్ని ఇస్తుంది. టెర్మినల్ ఆల్కైన్స్ అన్నీ కూడా మెథైల్ కీటోన్స్ ఇస్తాయి. నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ కీటో గ్రూప్ ఈస్ చేంజింగ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూసింగ్ ద మెటామర్స్. దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద మెటామర్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఈజ్ హైడ్రోబొరేషన్ ఆక్సిడేషన్. హైడ్రోబొరేషన్ ఆక్సిడేషన్. ఈ హైడ్రోబొరేషన్ ఆక్సిడేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద ఎసిటిలీన్ ఆర్ ఎనీ నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్. సో నో నీడ్ టు బి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ ఎసిటిలీన్. It can be any terminal alkyne, any terminal alkyne. It is going to be reacting with BH3THF. H2O2 OH minus. Here what will happen now? RC double bond CHOH. So this is what will take place. And now tautomerization will take place and we will get RCH2CHO. If it is taking the non-terminal alkyne, so again we will be getting RCOCH2R prime plus
RCH2COR prime. సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? టెర్మినల్ ఆల్కైన్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్డిహైడ్స్. Non-terminal alkanes all going to give ketones which are going to be forming the two ketones, that is going to be a metamers. They are going to be metamers. అందుకని ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతామంటే ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాం. 1 butane is taken. So now what we are going to be getting here with the Kucherov reaction and with hydroboration oxidation. ఏం చెప్పాం? Terminal alkanes are going to produce in HBO is going to be CH2, CH2, CHO. Whereas in case of Kucherov reaction, we are going to be getting CH3, CH2, CO, CH3. So this is going to be ketone and this is going to be aldehyde. So aldehyde and ketone are going to be functional isomers. ఈ రకంగా మనకి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. వాట్ విల్ బి ద ప్రొడక్ట్ A and B రిలేషన్షిప్ ఈజ్? ఏంటి రిలేషన్? ఇదేమో ఆల్డిహైడ్, ఇదేమో కీటోన్, సో దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. సో థర్డ్ ప్రిపరేషన్ we are going to be having from geminal dihalides. From geminal dihalides, if you are taking terminal geminal dihalides, అంటే టెర్మినల్ కార్బన్ మీద రెండు హాలోజన్లు ఉంటే గనక సో రెండు కూడా హైడ్రోలైజ్ అవి ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఇదే నాన్ టెర్మినల్ జెమినల్ డైహాలైడ్, నాన్ టెర్మినల్ జెమినల్ డైహాలైడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? RCOH కీటోన్. టెర్మినల్ జెమినల్ డైహాలైడ్స్ అయితే హైడ్రోలైజ్ అయ్యి ఆల్డిహైడ్ని, నాన్ టెర్మినల్ జెమినల్ డైహాలైడ్స్ అయితే కీటోన్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఆ రకంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ geminal dihalides the aldehydes and ketones preparation. Next one, from Grignard reagent. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఉపయోగించి మనం ఎలా తయారు చేస్తాము? సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ నుంచి ఎలా తయారు చేస్తాము అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ RMgX plus Grignard reagent and carboxylic acid derivative. Carboxylic acid derivative, we are going to be getting it. The carboxylic acid derivative, when we are going to be taking, so any carboxylic acid derivative we can able to take it, and that carboxylic acid derivative is going to be taking the formic acid ester or formamide or HCN, or you can take HCOX. So any of them can be taken. We are going to be getting this R and this H are going to be joined, and we are going to be getting aldehyde, RC double bond OH aldehyde. ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఫార్మిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే
మనకి ఈ రకమైన ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఇది ఫార్మిక్ యాసిడ్ కాకుండా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ అదర్ దాన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ కీటోన్. ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవాలి మనం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఎప్పుడైనా సరే ఫార్మిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ అయినట్లయితే ఆ ఫార్మిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ నుంచి ఆల్డిహైడ్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైతే అది అదర్ దాన్ యాసిడ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ అయితే కనుక మనకి కీటోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆర్ఎంజిఎక్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఆల్కహాల్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ వచ్చిన ఆల్డిహైడ్ 1 మోర్ ఆర్ఎంజిఎక్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఈజీగా అక్కడ ఆల్కహాల్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది. అదే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కీటోన్ అగైన్ 1 మోర్ ఆర్ఎంజిఎక్స్తో రియాక్ట్ అయిపోతే టెర్షరీ ఆల్కహాల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అందుకోసం మనకి ఈ పర్టికులర్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. అర్థమైందా? సో ఇది మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ తోటి ఈ రకమైనటువంటి ప్రిపరేషన్. Primary alcohol will give aldehyde. Secondary alcohol will give ketone. But what is the requirement? Mild oxidizing agents. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ రకమైనటువంటి ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ తీసుకోమో మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద ఆల్డిహైడ్ కీటోన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద యాసిడ్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడవలసినటువంటి మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటేంటి ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ రాస్తాను. పిసిసి, పిడిసి, క్లోరిన్ వాటర్, Fenton's reagent, CrO3 in N-hydrous medium. ఇది ప్రోటిక్ అంటే H2SO4తో తీసుకున్నట్టయితే కనుక జోన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. అది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే CrO3 ఇన్ ఎన్హైడ్రస్ మీడియంలో అంటే ఎస్టిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో తీసుకుంటామో అప్పుడు మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద నార్మల్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్. సో ఈ రకంగా ఏ రకమైనటువంటి MnO2 వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఈ అన్ని మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా మనకి ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ కన్వర్టెడ్ టు aldehyde, secondary alcohol converted to ketone. From carboxylic acids, the method is dry distillation. So HCOOH, a calcium is taken. What will get? Calcium formate, HCOO twice. ఇలా వచ్చినటువంటి సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డ్రై డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సాల్ట్స్, ఈ సాల్ట్స్ని మనం గనక డ్రై డిస్టిలేషన్ అంటే జస్ట్ హీటింగ్ ఇన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ఇట్. నౌ ఇట్ విల్ బి లూజింగ్ CaCO3. ఏం మిగిలింది మనకి? HCOH ఫార్మాల్డిహైడ్. అదే
కాల్షియం ఎసిటేట్ CH3 COO CA. Now if you are going to take out this one, you will get CH3 CO CH3 acetone. We are going to be getting now acetone. Calcium benzoate. ఇప్పటివరకు అన్నిట్లో ఏం చేసాం మనం? ఒకే సాల్ట్ తీసుకున్నాం, అంటే ఒకే యాసిడ్ సాల్ట్ని తీసుకున్నాం. అందుకని మనకి ఫార్మాల్డిహైడ్, ఎసిటోన్ అండ్ బెంజోఫినాన్ ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. మనకి మిక్సర్లు తీసుకుంటే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ నౌ ఎసిటాల్డిహైడ్ కావాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఒక కాల్షియం ఫార్మేట్ని, ఒక కాల్షియం ఎసిటేట్ని, కాల్షియం ఫార్మేట్, కాల్షియం ఎసిటేట్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి OCA it is going to be taking up like this, and in this what is going to be happen now? This one Ca and this O, and this is going to be taken up. So what I am going to get now? CH3CHO ఎసిటాల్డిహైడ్. ఎసిటాల్డిహైడ్ మనకి ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ బెంజాల్డిహైడ్, బెంజాల్డిహైడ్ కావాలంటే కనుక వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కాల్షియం ఫార్మేట్ అండ్ కాల్షియం బెంజోయేట్. ఇప్పుడు కూడా సో ఈ రకంగా మనకి ఆల్డిహైడ్, కీటోను రెండు కూడా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతున్నాం బికాజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ 6 ప్రిపరేషన్స్ వాట్ ఐ డిస్కస్డ్. ఈ 6 ప్రిపరేషన్స్ కూడా మనకి ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ the preparations of both aldehydes and ketones. Now we will go for the preparation of only aldehydes. Now we will go for the preparation of only aldehydes. Only aldehyde prepare cheyalante em cheyali? Rosenman reduction, Stephen reduction, Etard reaction, oxidation with chromic oxide, and Gattermann-Koch reaction and Gattermann aldehyde synthesis. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి రియాక్షన్ చూద్దాం. First one, Rosenman reaction or reduction, anything is fine. This one will be making acyl halides, Lindlar's catalyst. What is Lindlar's catalyst? PDBaSO4. It is treating with హైడ్రోజన్. సో ఇటువంటి లెండ్లర్స్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ అండర్గో పార్షియల్ రిడక్షన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఆల్డిహైడ్. వాట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈజ్ ఇఫ్ PDBaSO4 is not taken, PD plus H2 is taken, you will get RCH2OH. సో కంపల్సరీ ఆల్డిహైడ్ రావాలి అంటే కనుక మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కంపల్సరీ కనుక PDBaSO4 పార్షియల్ డీయాక్టివేషన్ ఆర్ పార్షియల్ పాయిజనింగ్ ఆఫ్ యువర్ catalyst should be taken. Then only we are able to get aldehyde, otherwise you are going to get alcohol. ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవ్వకూడదు, ఆల్డిహైడే రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ కంపల్సరీ కూడా పెలాడియం బేరియం సల్ఫేట్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇట్.
బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ తీసుకుంటే కనుక బెంజాల్డిహైడ్ వస్తుంది. బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ తీసుకుంటే బెంజాల్డిహైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ స్టీఫెన్ రియాక్షన్. స్టీఫెన్ రియాక్షన్ ఏం చెప్తుంది మనకి? ఆర్సి ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే నైట్రైల్స్ సైనైడ్స్ని తీసుకున్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ SnCl2 plus 2HCl. It is going to be giving 2 hydrogens and we are going to get RCH double bond NH on hydrolysis. This is going to be imine. Now this imine is going to be undergoing hydrolysis. We will get RCHO plus ammonia. RCHO plus ammonia. We are going to be getting like this. Now what we are going to have one more related to this one is dibal H. What is dibal H? Diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride. So ఈ diisobutyl aluminum hydride ఏదైతే ఉందో ఈ diisobutyl aluminum hydride అనేది it is specifically reduces C triple bond N. So same thing is also going to be happens here. We are going to be getting the RCHO, but advantage will not reduce other multiple bonds. Will not reduce అదర్ మల్టిపుల్ బాండ్స్. అది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 3H2 డబల్ బాండ్ CHC ట్రిపుల్ బాండ్ N. తెలుసు కదా పేరేంటో? ఎక్రైలో నైట్రైల్. ఎక్రైలో నైట్రైల్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్రైలో నైట్రైల్ తీసుకుని మనం గనక స్టీఫెన్ రిడక్షన్ డైబాల్ H. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి? This one will reduce both double bond and C triple bond and it will produce propanol. It will produce propanol. This one is going to be producing just unsaturated aldehyde. అందుకనే అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్స్ని కనుక మీరు ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? డైబాల్ హెచ్నే తీసుకోవాలి. ఎందుకని అంటే డైబాల్ హెచ్ ఈ స్పెసిఫికలీ రిడ్యూసింగ్ ద C triple bond N బట్ నాట్ ద C double bond C triple bond C. అందుకోసం ఎప్పుడు కూడా అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్స్ కావాలి అంటే కనుక యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ద డైబాల్ హెచ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ విత్ డైబాల్ హెచ్. డైబాల్ హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ దట్ అడ్వాంటేజ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టీఫెన్ రియాక్షన్. Next we are going to have Itard reaction. Itard reaction. So this one is going to be doing it for alkyl substitutions on benzene. So this is going to be taking up chromyl chloride CrO2Cl2. So this one is going to be forming the complex called chromium complex OCrO HCl2 twice. This is called as chromium complex. So this chromium complex will be undergoing hydrolysis and we are going to be getting the benzaldehyde. అంటే ఇక్కడ క్రోమియం కాంప్లెక్స్ అనేది హెవీ కాంప్లెక్స్ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ హెవీ కాంప్లెక్స్ అనేది మనకి ఫర్దర్గా ఈ పర్టికులర్ వచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వకుండా, అంటే ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏమవుతుంది? యాసిడ్ వచ్చేస్తుంది. సో అందుకోసం యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఈ పర్టికులర్ హెవీ క్రోమియం కాంప్లెక్స్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్. ఫర్దర్గా ఆక్సిడైజ్ అవ్వకుండా ఇది ప్రివెంట్ చేసి ఆల్డిహైడ్ వరకు మాత్రమే ఫామ్ అయ్యే విధంగా తెచ్చుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్రోమియం కాంప్లెక్స్. ఇది ఇటార్డ్ రియాక్షన్ తాలూకా మనకి బెనిఫిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. So here only one application we can able to discuss.
If you are using same Maillard reaction, only one CH3 will be get oxidized to CHO. The other one will not get reduced, oxidized. Only one of the methyl group is going to be get oxidized. That's what you have to remember regarding this one. Now the next one, bichromic oxide. Acetic anhydride in presence of CrO3, you will get benzylidene acetate. Now this one on hydrolysis, I will get benzaldehyde. So, ikkada prati chota kuda heavy complex anedi compulsory, so that we are going to be getting this one. One more way we can able to prepare is take toluene, Cl2, sunlight, 2 moles. You can take 2 equivalents, so that I will get benzyl chloride. Now this benzyl chloride on aqueous KOH, I will get hydrolysis and I will be getting the 2OH, and this will be removed. I will get benzaldehyde. And a side chain ఏదైతే బెంజీన్ మీద ఉందో ఆ బెంజీన్ మీద ఉన్న సైడ్ చైన్ని క్లోరినేట్ చేసి, ఆ క్లోరినేట్ చేసిన తర్వాత యాక్వస్ కేవైతో రియాక్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో డయోల్, దట్ జెమినల్ డయోల్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, దే విల్ బి గెటింగ్ dehydrated and they are going to form benzaldehyde. Now the next one, Ghutterman-Koch formylation. N-hydrous AlCl3, you will get benzaldehyde. Ghutterman aldehyde synthesis. HCN plus HCl in presence of N-hydrous ZnCl2, you will get benzaldehyde. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయగలిగినటువంటి ప్రిపరేషన్స్. ఇవి కూడా మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ కీటోన్స్. ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ కీటోన్స్. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాం? బోత్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ చూసాం, ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్ చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడబోయేది ఓన్లీ కీటోన్స్. ఓన్లీ కీటోన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఎసైల్ క్లోరైడ్స్, ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ అసైలేషన్, ఓపెనర్ ఆక్సిడేషన్, డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ బీటా కీటో యాసిడ్స్. From acyl chlorides, RCOCl, RCOCl, dialkyl cadmium, dialkyl cadmium. So that I will be getting, we can prepare unsymmetrical ketone or you can prepare symmetrical ketone. Symmetrical ketone అన్న ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, unsymmetrical ketone అన్న ప్రిపేర్ చేయొచ్చు.
Acyl halides, when we are reacting with RMGX Grignard reagent, they are going to be reacting more and they can able to possible to form the alcohols. But when we are using the dialkyl cadmium, there is no possibility of forming the alcohol. We are going to be getting ketones only. అందుకని dialkyl cadmium మాత్రమే వాడతాము. We are not going to be using RMGX, RLI, the Grignard reagents. We are not going to be using them because they are having the chance of more formation is going to be leads to alcohol. సో అందుకోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ఎసైల్ క్లోరైడ్ని ఇలా తీసుకుని డైఆల్కైల్ క్యాడ్మియంతో మాత్రమే మనం చేస్తాము. డైఆల్కైల్ క్యాడ్మియం. ఫ్రేడెల్క్రాఫ్ట్ అసైలేషన్. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, బెంజిన్ తీసుకుని ఫ్రేడెల్క్రాఫ్ట్ అసైలేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎసిటోఫినాన్ CH3CO ఉంటే కనుక, అలాగే మనకి తీసుకున్నప్పుడు RCO, ఏ ఆర్ ఉంటే ఆ ఆర్కి సంబంధించినటువంటి కాంపౌండ్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ ఫ్రేడెల్క్రాఫ్ట్ అసైలేషన్ రియాక్షన్. So here we are supposed to take beta keto acids. This is called alpha, this is called beta. Beta keto acids on heating, this particular carbon dioxide will be lost and we are going to be getting the ketone. అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనం రివర్స్లో చెప్పుకుంటాం. ఎప్పుడైతే డీకార్బాక్సిలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నామో, డీకార్బాక్సిలేషన్ నార్మల్లీ డన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడా లైమ్. కానీ సోడా లైమ్ అవసరం లేకపోయినా సరే డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఈజ్ దేర్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ బీటా పొజిషన్ -I గ్రూప్. సో బీటా పొజిషన్లో -I గ్రూప్ కలిగినటువంటి ఏదైతే కాంపౌండ్ మనం తీసుకుని హీట్ చేస్తామో, వితౌట్ హ్యావింగ్ ద సోడా లైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద డీకార్బాక్సిలేషన్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద కీటోన్ ఫార్మేషన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది కదా? సో ఈ రకంగా మనం కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి కీటోన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సోడా లైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద కీటోన్. ఇవన్నీ కూడా మనకి కీటోన్ ఫార్మేషన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రిపరేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓపెన్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్. What's opener oxidation? ఏదైతే లోవర్ కీటోన్లో ఉన్నటువంటి C++, హయ్యర్ సెకండరీ ఆల్కహాల్లో ఉన్నటువంటి RCHOH, ఇవి రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్లా కనిపించే రియాక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ హియర్. నౌ లోవర్ కీటోన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లోవర్ కీటోన్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు హయ్యర్ కీటోన్. అంటే అర్థమేమవుతుంది? లోవర్గా ఉన్నటువంటి కీటోన్ని మన హయ్యర్ నెంబర్ కీటోన్ కింద మార్చాము. సో అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్. And the reverse also going to be taking place. This is going to be, ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? లోవర్ ఆల్కహాల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు
higher alcohol. Lower alcohol get connected to higher alcohol. సో పైదాన్నేమో ఓపెనర్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం, కింద దాన్నేమో ఎంపీవీ రిడక్షన్, మీర్విన్ పాండాఫ్ రిడక్షన్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రియేజెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్, అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్, అల్యూమినియం టెర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అల్యూమినియం tertiary butoxide will do the open-R oxidation. Aluminium isopropoxide will do the MPV reduction. MPV reduction ద్వారా మనకి ఉన్నటువంటి లోవర్ ఆల్కహాల్ గెట్ కనెక్ట్ టు హయ్యర్ ఆల్కహాల్. ఏదైతే అల్యూమినియం టెర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద ఓపెన్-R ఆక్సిడేషన్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓన్లీ కీటోన్ ప్రిపరేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. Next, coming to the physical properties. So the physical properties we are going to be seeing, the physical state we are going to observe. Formaldehyde is gas at room temperature, acetaldehyde is a volatile liquid, other aldehyde ketones are either liquids or solids at room temperature. ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కాకపోతే ఎప్పుడైనా మరీ పాయింట్ టు పాయింట్ అడిగినప్పుడు ఎన్సీఆర్టీలో వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. బాయిలింగ్ పాయింట్, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ ఆర్ హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ the hydrocarbons of comparable molecular mass because of weak dipole. మనకి హైడ్రోకార్బన్ తీసుకుంటే ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద నాన్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్, దట్ ఈస్ dispersion forces only. We are not going to be getting any particular dipole force of attraction in case of hydrocarbon. అందుకోసం aldehyde ketones are having higher boiling point than that of hydrocarbons. Solubility, the lower members of aldehydes or ketones are soluble in water due to the hydrogen bond formation. As the alkyl group becomes bulkier, the solubility is going to be decreasing. ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి physical properties. Now coming to the chemical properties, we are going to be having important chemical properties by your aldehydes and ketones is nucleophilic addition reactions, addition and elimination reaction, reduction, oxidation, reaction due to alpha hydrogen, CANI0. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా చూడాలి. We'll go for now the first nucleophilic addition reactions. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. సో ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో మనకి C+O న్యూక్లియోఫైల్, ఈ రకంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రోటనేషన్ జరిగి COHNU, ఈ రకంగా న్యూక్లియోఫిల్ ఎడిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది, C+O will get connected to O- and Nu, and we are going to be getting the OH and Nu that is added to the carbonyl carbon. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్లో మనకి చాలా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. విల్ గో వన్ బై వన్ నౌ. Addition of HCN. This is going to be taking in presence of base that is around pH 9 to 10. It's very important one. pH 9 to 10 is chala important because HCN will not lyse easily. అందుకోసం HCN అనేది weak acid. ఈ H+CN- డివైడ్ అవ్వాలి అంటే కనుక వీఆర్ రిక్వైర్ ఎ బేసిక్ pH దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 9 to 10 మెయింటైన్ కంపల్సరీ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ COHCN. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సైనోహైడ్రిన్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సైనోహైడ్రిన్. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి సైనోహైడ్రిన్ ఏదైతే ఉందో
దీన్ని ఫర్దర్గా మనకి ఎక్స్టెన్షన్ రియాక్షన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని దాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. CH3CHO plus HCN gives rise to CH3OHCN. Now it is going to be reacting with LiAlH4. Reduction will make it CH3CHOH CH2NH2. Cyanide అనేది LiAlH4తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎమైన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. So the same thing if you are going to do the hydrolysis, we are going to be getting CH3CHOH COOH. On hydrolysis, cyanide is going to be get converted to acid. And now this one is going to be having Stephen reaction or Dibol H reaction. We are going to be getting CH3CHOH CN converted to CHO. అంటే ఫర్దర్గా ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్టెన్షన్ రియాక్షన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వచ్చినటువంటి సైనైడ్ అనేది హైడ్రాలసిస్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద యాసిడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ద రిడక్షన్, విల్ గెట్ ద ఎమైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండర్ గోయింగ్ ద స్టీఫెన్ రిడక్షన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద ఆల్డిహైడ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద రియాక్షన్ అండ్ ద ఫర్దర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏంటంటే this is going to be optically active. So we are having racemic mixture formation. ఏదైనా సరే రియాక్షన్లో మనకి అక్కడ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది వస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఆ రియాక్షన్లో మనకి రెసిమిక్ మిక్సర్ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, రెసిమిక్ మిక్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ ఛాన్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ రెసిమిక్ మిక్సర్. నౌ HCHO ఫార్మాల్డిహైడ్ కాంట్ గివ్ రెసిమిక్ మిక్సర్, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ రాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ హెచ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఛాన్సెస్ లేవు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్. సో రియాక్టివిటీస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్సిడర్డ్, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ రియాక్టివిటీ మనం కనుక చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు -m, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు +m, -i +i. It is inversely proportional to steric hindrance. సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓవరాల్గా మనం రియాక్టివిటీ రాయొచ్చు. సో ఏ రకంగా రాయొచ్చు అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ ఆల్డిహైడ్, గ్రేటర్ దాన్ బెంజాల్డిహైడ్, గ్రేటర్ దాన్ aliphatic ketone, greater than aliphatic aromatic ketone, greater than aromatic ketone. సో ఈ రకంగా మనం స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ని మనం మాట్లాడుకున్నా, లేదంటే +i +m -m -i ఈ గ్రూపులను తీసుకున్నా మనకి వచ్చినటువంటి రియాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ అనేది ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్, కంపల్సరీ ఈ ఆర్డర్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఏ ఆన్సర్ అయినా సరే మనం రాయొచ్చు. వీఆర్ క్యాన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద వెరీ థింగ్, ఎనీ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ nucleophilic addition reaction. Now in the next reaction we can take it. సోడియం బైసల్ఫైట్, ఎడిషన్ ఆఫ్ సోడియం బైసల్ఫైట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, C+O will be taking up Na plus HSO3 minus, it will be taking ONA, it will be taking SO3H. ఇప్పుడు ఇక్కడ SO3 అనేది మోర్ ఈజీలీ గెట్ లైజ్డ్ కంపేర్ టు ఆల్కాక్సైడ్. సో అందుకోసం ప్రోటాన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ సోడియం విల్ బి కమింగ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నౌ COHSO3Na.
సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వైట్ ప్రెసిపిటేట్. అంటే ఎప్పుడైతే సోడియం బైసల్ఫైట్ అనేది ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్తో రియాక్ట్ అవుతుందో దట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్. ఈ వచ్చినటువంటి వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాన్ బి ఎయిదర్ యాసిడ్. ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ యూ విల్ బి ఫార్మింగ్ అగైన్ యువర్ aldehyde carbonyl compound back. This carbonyl compound is going to be formed back. So andukosam this is going to be useful for separation of carbonyl compounds from non-carbonyl compounds. ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే మనకి వైట్ ప్రెసిపిటేట్ వచ్చిందో వైట్ ప్రెసిపిటేట్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈజీగా నేను మళ్ళీ తెచ్చేసుకోవచ్చు బై యాడింగ్ అన్ యాసిడ్ సో దట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ NaHSO3 ఫర్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. ఎందుకంటే ఎమైన్స్ ఆల్డిహైడ్ కలిపి ఉంది. ఇప్పుడు నేను NaHSO3 యాడ్ చేశాను. NaHSO3 యాడ్ చేసిన ఏమవుతుంది, యువర్ ఆల్డిహైడ్ అంతా కూడా వైట్ ప్రెసిపిటేట్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఈ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అంతా నేను దాని నుంచి సపరేట్ చేసి ఒక సింపుల్గా ఒక డైల్యూట్ యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తాను. సో యాడ్ చేసిన వెంటనే నాకు ఆ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అంతా కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయి NaHSO3 కింద ఆల్డిహైడ్ కింద సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు మేక్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్ ఫ్రమ్ ద non-carbonyl compound. So that is the advantage you are having with your addition of NaHSO3 reaction. And also aldehyde and aliphatic methyl ketones. Aliphatic methyl ketones only can react due to steric hindrance. ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఆల్డిహైడ్స్ అన్ని రియాక్ట్ అవుతాయి, కానీ కీటోన్స్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఓన్లీ యాలిఫాటిక్ మిథైల్ కీటోన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రియాక్టింగ్. సో అందుకోసం మనకి యాలిఫాటిక్ మిథైల్ కీటోన్స్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ఇథైల్ కీటోన్స్ సెపరేట్ చేయాలి లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, NaHSO3ని యాడ్ చేయొచ్చు. మిథైల్ కీటోన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ప్రెసిపిటేటెడ్, యువర్ aromatic methyl ketones can't be get precipitated. ఆ రకంగా మనం this reaction can be useful in so many ways. Addition of alcohol. 1 mole of alcohol will give alkoxyalkanol. This is called as hemiacetal. 1 more alcohol this is called as acetal. అంటే 1 మోల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అయితే హెమిఎసిటల్, 2 మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అయితే కనుక ఎసిటల్. ఇవి ఫామ్ అవుతాయి మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా కీటోన్స్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఈవెన్ డైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ లైక్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్, cyclic ketol, usually cyclic ketol. This particular reaction can be used to protect functional group. అంటే ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని కనుక మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే we can able to use this particular reaction. This particular reaction can be used in order to protect your aldehydes and ketones which are going to be present in it. It is going to be get present in it. అర్థమైంది కదా, ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ సంబంధించినటువంటి రియాక్షన్. Addition of RMGX
as we discussed earlier itself, we are going to be making RMGX addition. It is converting your C into OH and R will be added. R will be added. So if it is going to be HCHO will give primary alcohol. Mechanism anta kuda mana intaku mundu chusam. So I am not going to discuss again here. We will get secondary alcohol. Tertiary alcohol. అంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ని, ఎనియాల్డిహైడ్ అయితే సెకండరీ ఆల్కహాల్ని, కీటోన్ అయితే టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ RMGX లైక్ దిస్. Now we can take addition, elimination are all ammonia derivatives. All ammonia derivatives are comes under this particular reaction. When we are going to be taking the C double bond O, so it is going to be making it. When we are going to take C double bond O, ammonia derivatives are weak nucleophiles. They are weak nucleophiles. So that's why they might not able to attack your carbonyl group so easily. Carbonyl group ni anta easy ga attack cheyalevu. So andukosam ee particular weak nucleophile ni ఈ కార్బొనైల్ కార్బన్ అటాక్ చేసే విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద pH. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వీక్లీ ఎసిడిక్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ వీక్ ఎసిడిక్ pH. pH అనేది వీక్లీ ఎసిడిక్ మీడియం. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్ నౌ? A protonation will be taking place for the carbonyl oxygen, so that we are going to be getting now C double bond OH పాజిటివ్. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందో ఇదేం చేస్తుంది? ఈ డబల్ బాండ్ని ఈజీగా పోలరైజ్ చేసుకుంటుంది. ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే యాడ్ అయిందో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. వచ్చినటువంటి ఓ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఈ సి డబల్ బాండ్ని ఈజీగా పోలరైజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సెంటర్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ సెంటర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి రియాక్టింగ్ విత్ యువర్ అమోనియా డెరివేటివ్స్. జెడ్ ఏదైనా మారచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అటాకింగ్ ఆన్ యువర్ కార్బొనైల్ కార్బన్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ COH అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ NZHH. ఇవన్నీ కలిపి మనకి C double bond NZ plus H3O plus. అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ప్రోటాన్ యాడ్ చేశానో ఎలాంగ్ విత్ దట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇట్. H3O plus comes out and now it is going to be getting first addition. NH2Z is addition. Now it is going to be elimination. So finally I am getting product C double bond O converted to C double bond NZ. C double bond O converted to C double bond NZ. దీనికి కావాల్సిన pH ఎంత? 4 to 5. ఎప్పుడైతే మనం HC అని చెప్పామో ఏం చెప్పాను? వీక్లీ బేసిక్ pH that is 9 to 10 required to break the HCN. Whereas here the pH required 4 to 5 is breaking your double bond O, that is creating the nucleophilic, like C plus is going to be created. So that we can able to be get attacked by your weak nucleophile NH2Z derivatives. That Z can be varies. We are going to get different products. ఆ products అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. What products we can able to get here? C double bond O H2NH. First ఇది అమ్మోనియా అయినట్లయితే కనుక we are going to be getting the imine. We are going to get imine. So if this C double bond O H2NR primary amine అయితే గనక this is going to give NR. It's called as KIF base.
This is going to be called as Schiff base. This is alkyl substituted imine. Alkyl substituted imine. Hydroxylamine. This is called as oxime. Hydrazine. This is going to give hydrazone. Phenylhydrazine. Phenylhydrazone derivative. Phenylhydrazone derivative. (2,4-DNP). (2,4-DNP) derivative. This one is called as Brady's reagent or Boss reagent. 2,4-dinitro phenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine is going to be giving yellow, red, ఆరెంజ్ ఏదో కలర్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ కలర్ని బేస్ చేసుకుని వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్. కార్బొనైల్ గ్రూప్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనకి ఈ బ్రాడీస్ రియేజెంట్ అనేది ల్యాబొరేటరీలో ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ సొల్యూషన్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక కలర్ ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిపెండ్స్ అండ్ దట్ కలర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అపియర్స్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి a carbonyl compound. So this is going to be phenylhydrazine. Phenylhydrazine. This is going to be hydrazine. This is going to be hydroxylamine. సో ఏ కాంపౌండ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏ ప్రొడక్ట్ వస్తుందో మనం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆప్షన్. ఏ ఆప్షన్ లేదు మనకి, కంపల్సరీ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవలసిందే. ఇంకొక లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ రిమెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సెమీ కార్బజైడ్. ఇది కూడా మనకి క్వశ్చన్ అడగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సెమీ కార్బజైడ్. సెమీ కార్బజైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ సెమీ కార్బజోన్. ఇక్కడ అడగడానికి అవకాశాలున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వింగ్ ABC. 3 నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 నైట్రోజన్ మీద కూడా లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. 3 నైట్రోజన్ మీద కూడా లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ లోన్ పేర్ కలిగిన నైట్రోజన్ అనేది న్యూక్లియోఫిలిక్ సెంటర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ ఐ రోట్ హియర్ ఓన్లీ ఏ. Why not this B and C? It is because of the lone pair is involved in conjugation with C double bond O. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ లోన్ పేర్, ఇక్కడ ఉన్న నైట్రోజన్ లోన్ పేర్ రెండూ కూడా C డబల్ బాండ్ ఓతో కాంజుగేషన్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కాంజుగేషన్లో ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్స్ అనేవి ఈజీగా డొనేట్ చేయబడవు. అందుకోసం దే ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ లోన్ పేర్ డొనేటింగ్ సెంటర్స్, న్యూక్లియోఫిలిక్ సెంటర్స్. Only the lone pair which is there on the nitrogen which is not in conjugation can able to donate its lone pair which is acting as a nucleophile. The other 2 nitrogens can't act as a nucleophiles. That's what you can able to understand from the semi-carbazide reaction. These are all going to be comes under
ammonia derivatives reaction with your carbonyl compounds. Carbonyl compounds. Now we can able to go for reduction and oxidation. సో రిడక్షన్ తీసుకుంటే కనుక మనకి రెండు రకాల రిడక్షన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ టైప్ 1 రిడక్షన్. టైప్ 1 రిడక్షన్ ఏం జరుగుతుందంటే C double bond O converts to CH2. ఇక్కడ రెండు రియేజెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో వుల్ఫ్-కిర్ష్నర్ రిడక్షన్. This is going to be hydrazine in first step, and second one we are going to be adding KOH or glycol. This one we are going to have Clemmensen reduction. Here we are going to be adding ZnHg with concentrated HCl, and we can able to get very much, so many times we discussed this, HI phosphorus. వుల్ఫ్-కిర్ష్నర్ రిడక్షన్ తీసుకున్నా, క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ తీసుకున్నా, HI ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నా ఏమవుతుంది? ద C double bond O get converted to CH2, అంటే కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఈజ్ గెట్ కన్వర్ట్ టు ఆల్కేన్. ఆ రకమైనటువంటిది వస్తుంది. ఈ రెండింటి గురించి నేను ఆల్కేన్స్ టాపిక్లో చెప్పాను. సో ఎప్పుడైతే వుల్ఫ్-కిర్ష్నర్ రిడక్షన్ తీసుకుంటామో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేసిక్ రిడక్షన్, సో దట్ ద బేస్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ వెన్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ వన్. Whereas Clemmensen reduction is called as acidic reduction. When we are having acid sensitive groups are there, we can't able to use this reagent. ఈ రెండు కూడా నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాను. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దాట్ వన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ type 2 reduction. Type 2 reduction is going to be having C double bond O will be get converted to COH. If it is going to be aldehyde, primary alcohol. If it is ketone, secondary alcohol. So ఇక్కడ వాడినటువంటి ఏజెంట్స్ ఏమున్నాయి మనకి? ఆల్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ LiAlH4, NaBH4, B2H6, NiH2. So any of these reducing agents can be used for this particular reduction, where we are going to get aldehyde to primary alcohol, ketone to secondary alcohol. ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు. Oxidation, we are going to be taking RCHO. On oxidation, I will get RCOOH, same number carbon. We are going to get same number carbon. If we are going to take RCOR, we are going to get RCOOH with less number carbon. ఇది మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఆల్డిహైడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కీటోన్ దగ్గర మాత్రం లెస్ నెంబర్ కార్బన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ రియేజెంట్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్? ఎసిడిక్ KMnO4, hot acidic KMnO4 or concentrated KMnO4 hot. Concentrated alkaline KMnO4 or concentrated acidified dichromate. యాక్చువల్గా అయితే కొంచెం డెప్త్గా తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే హాట్ కండిషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయమో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్ట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఓన్లీ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఎప్పుడైతే మనం హాట్ కండిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం
కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నీట్ వరకు అయితే కనుక ఎప్పుడైనా డైక్రోమేట్ పెర్మాంగనేట్ ఇచ్చాడంటే మనం స్ట్రాంగ్ కింద కన్సిడర్ చేసేసేయచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే ఆప్షన్స్లో కనుక ఒకటి హాట్ ఒకటి కోల్డ్ అని ఇస్తే అప్పుడు మాత్రం దాన్ని మైల్డ్ కింద స్ట్రాంగ్ కింద కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో కీటోన్స్ కోసం, ఇప్పుడు కీటోన్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం. నౌ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ CH3 CH2 CO CH3, ఇది ఆక్సిడైజ్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? ఇట్ క్యాన్ బి క్లీవ్స్ హియర్, ఇట్ క్యాన్ బి క్లీవ్స్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ క్లీవ్ A, దిస్ ఈజ్ క్లీవ్ B. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ with cleavage A, I can get CH3COOH plus CH3COOH. Cleavage B is going to give CH3CH2COOH plus HCOOH. సో ఈ రకంగా మనకి రెండు రకాల క్లీవేజ్లు జరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. రెండు క్లీవేజ్లు రెండు రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చినాయి. ఇందులో ఏది ఎక్కువ ప్రొడక్ట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేజర్ ప్రొడక్ట్. This is going to be minor product. What you have to remember in this? Here we are going to have the rule called Popoff's rule. Popoff rule em cheptundi ante always the carbonyl carbon goes along with the smaller alkyl group. Carbonyl group will go along with స్మాలర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. స్మాలర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్తో మాత్రమే కార్బొనైల్ గ్రూప్ అనేది వెళ్తుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ పపాఫ్ రూల్. అందుకోసం ద వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ CO ఈజ్ అలాంగ్ విత్ CH3, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆక్సిడేషన్లో ఉన్నటువంటి KMnO4 రియాక్షన్. We can able to see here oxidations only haloform reaction, mostly iodoform. When you are taking the haloform reaction, what you can able to see here? Aldehydes lo only CH3CO. Ketones lo ఏదైతే CH3CO ఉందో ఇవి మాత్రమే ఏమేం చెప్పాను కండిషన్స్? ఆల్రెడీ ఆల్కహాల్లో చెప్పినట్టు చెప్పాను. I2NaOH, I2Na2CO3, NaOI, OI మైనస్ CaOCl2. ఇలా ఏదైనా సరే మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా we can able to make alpha methyl groups are get converted to iodoform LOPPT. And the carbon which cleaved, it is going to be get converted to HCO minus here or COO minus here. So mild oxidation. అంటే హాలోఫామ్ రియాక్షన్లో కూడా ఏం జరుగుతుంది? దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద ఆక్సిడేటివ్ క్లీవేజ్. వేర్ ద క్లీవేజ్ టేకింగ్ ప్లేస్? ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ టు ద CO గ్రూప్. అక్కడ మాత్రమే ఆ బ్రేకింగ్ క్లీవేజ్ జరిగి ద అదర్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు కార్బాక్సిలేట్ and the alpha methyl group converted to CHX3. ఆ రకంగా మనకి హాలోఫామ్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ హాలోఫామ్ రియాక్షన్లో మనకి వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది yellow precipitate. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ హాలోఫామ్ రియాక్షన్. అండ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ టోలెన్స్ రియేజెంట్, టోలెన్స్ టెస్ట్. ఇది కూడా ఆక్సిడేషనే. టోలెన్స్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఏం చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా నేను? అమోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. which is going to be represented like AgNH3 twice OH కాంప్లెక్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే AgNH3 twice ప్లస్ ఈ రకంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్కైన్ విత్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్, ఫార్మిక్ యాసిడ్, ఫ్రక్టోస్, all aldehydes. They are all going to give
silver mirror. So ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనకి క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ద టోలెన్స్ టెస్ట్. టోలెన్స్ టెస్ట్లో మనకి పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇచ్చేటటువంటి ఫాలోయింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? అప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటి? ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ కలిగినటువంటి ఆల్కైన్, ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈజ్ స్పెషల్, ఫ్రక్టోజ్ ఈవెన్ దో కీటో గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ aldehydes, benzaldehyde and all aldehydes can give, but ketones will not able to give this reaction. Ketones are not able to give this reaction. That's what you can able to remember regarding this one. So these ketones are not able to give this reaction. That's what you can able to see the reaction where we can able to make the reaction to be done. That is differentiating the aldehydes and ketones. Aldehydes ni ketones ni differentiate cheyadaniki ఈ రియాక్షన్ని మనం వాడతాము. సో ఈ రియాక్షన్లో ఆల్డిహైడ్స్ మాత్రమే ఆక్సిడైజ్ అవి, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సిల్వర్ మిర్రర్ ఫార్మేషన్, whereas ketones will not able to form this one. Fehling's test. Here we are going to be having copper sulfate is Fehling's A, sodium potassium tartarate is going to be Fehling's B. Together will form cupric oxide. Now aldehydes will react with your cupric oxide and they will be get oxidized to RCO minus, and they are going to be giving cuprous oxide, red precipitate. So this is what we are going to be having. Test for identification of aldehydes and ketones. Aldehydes మాత్రమే ఇస్తాయి. ఇక్కడ ketones, benzaldehyde are not going to give. ఎందుకు benzaldehyde ఇవ్వదు అంటే it will undergo కెనిజెరో రియాక్షన్. ఏంటి కెనిజెరో అనేది నేను నెక్స్ట్ చెప్దాం. ఇక్కడ కెనిజెరో రియాక్షన్ జరగడం వలన మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫెయిలింగ్స్ టెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్డిహైడ్, దట్ ఈస్ బెంజాల్డిహైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు బి డిఫరెన్షియేటింగ్ ద ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్. వన్ మోర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఏ స్కిఫ్ టెస్ట్. ఈ స్కిఫ్ వేరు, ఆ స్కిప్స్ బేస్ వేరు. స్కిఫ్ బేస్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇమైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ as స్కిఫ్ బేస్. But here Skiff's test is going to be having para-rosanilin solution. Originally it is going to be having pink color. This is decolorized by SO2. Now this one will be get restore pink color when you are adding aldehyde. Ketone can't restore the pink color. సో ఆల్డిహైడ్స్ అయితే పింక్ కలర్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాయి, అదే కీటోన్స్ అయితే కనుక పింక్ కలర్ రీస్టోర్ చేయట్లేదు. సో ఆ రకంగా మనం ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ కెన్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కిప్స్ రియేజెంట్. So these are all going to be comes under oxidation reactions. These are all going to be comes under oxidation reactions. The next one we are going to be having due to alpha hydrogen. దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఉందేంటి? aldol. So what aldol? This is going to be alpha hydrogen. This is going to be acidic hydrogen. This is going to be acidic hydrogen. And this alpha hydrogen can be attacks on your particular carbon, and we are going to be getting CH3
CHOH, CH2CHO. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? We are going to be getting this H is going to be get converted to plus acidic hydrogen. This is going to be minus. Now this H plus will be attacking on O minus. This CH2 minus will be attacking on C plus. So that we are going to be getting alpha beta. So this is going to be called as beta hydroxy carbonyl. So this is going to be called as aldol. ఎక్కడైతే బీటా పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ అంటే ఇది ఓల్ ఆల్కహాల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్, ఆల్డ్ ప్లస్ ఓల్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్డోల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఆల్డాల్. వాట్ ఇస్ ద ఆల్డాల్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్ పర్టికులర్ వన్? బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటైరాల్డిహైడ్. Beta hydroxy butyraldehyde is nothing but aldol. Now if it is going to be get heated, so there is a chance of getting one more hydrogen can be comes out from the alpha position, and we can able to make this is going to be taking out from the alpha hydrogen, and we are going to be getting CH3 CH double bond CH CHO. So this is going to be alpha beta unsaturated carbonyl. So this is going to be aldol condensation product, that is nothing but crotonaldehyde but2-enol is the IUPAC name. but2-enol crotonaldehyde, alpha beta unsaturated carbonyl compound is going to be the aldol condensation product, whereas aldol is going to be the alpha, we are going to be leaving it beta position hydroxy. Beta hydroxy carbonyl compounds are going to be called as aldol. This aldol reaction is going to be further heated. We are going to be getting the aldol condensation product, that is going to be like this. So ఇవి మనకి ఆల్డాల్ రియాక్షన్లో చూడవలసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు ఇదే ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఈజీగా ఎలా రాయొచ్చు? Take out the oxygen and alpha hydrogen of another compound. This is only called as మెసిటైల్ ఆక్సైడ్. ఏం చేయాలి? కార్బొనైల్ కార్బన్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ని ఆ పక్కన ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ రెండింటిని తీసేస్తే వాటర్ తీసేస్తాం. సో దట్ వాట్ ప్రొడక్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్, యాడ్ హియర్ OH, హియర్ H, అంతే. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ తీసిన ప్లేస్లో OHని యాడ్ చేయండి. ఎక్కడైతే మన హైడ్రోజన్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్. సో ఇది మనకి ఎసిటోన్. If at all we are going to be taking cyclohexanone, చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఉన్న రెండు హైడ్రోజన్లు, ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ తీసేస్తే మనకు వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఇలాగా సైక్లోహెక్సనోన్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సెల్ఫ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి సెల్ఫ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ క్రాస్ ఆల్డాల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ self aldol products we are going to be getting. Now when we are going to take cross aldol, so what do you mean by cross aldol? Oxygen from one carbonyl carbon,
hydrogen from another carbonyl carbon. So now it is going to be acetaldehyde, it is going to be propanaldehyde. So propanaldehyde alpha hydrogens and acetaldehyde carbonyl oxygen removed, you will get this product. If you are going to be making it reverse now, so this is the product. So both of them are cross products. But there is a chance of self also. How can we say that only cross? Cross okkate undani cheppalem kada. We can able to get even self products also. So the self products we are going to be taking CH3, CH2, CH double bond O plus H2, CH, CH3, CHO. Remove these two so that we are going to be getting CH3, CH2, CH double bond C, CH3, CHO. సో ఇది ఒక ప్రొడక్ట్ సెల్ఫ్ ఆల్డాల్. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకు తెలిసినటువంటి ఎసిటాల్డిహైడ్ ప్రొడక్ట్. సో ఈ రకంగా రెండు క్రాస్ ప్రొడక్ట్స్, రెండు సెల్ఫ్ ప్రొడక్ట్స్, టోటల్గా ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి? 4 ప్రొడక్ట్స్ ప్రొవైడెడ్ both with alpha hydrogens. అంటే తీసుకున్న రెండు కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కలిగినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఈ క్రాస్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్ 4 వస్తాయి. అందులో 2 క్రాసు, 2 ఏమో సెల్ఫ్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్రాస్ ఆల్డాల్ with 1 alpha hydrogen, 1 without alpha hydrogen, అప్పుడు మనకి 2 ప్రొడక్ట్సే వస్తాయి. One with alpha hydrogen, one without alpha hydrogen. Say for example CH3 CHO plus C6H5CHO. ఇప్పుడు there is no chance to take out the alpha hydrogens from benzaldehyde. Only the hydrogens can be taken out by ఇదేమో సెల్ఫ్ ప్రొడక్ట్, ఇదేమో క్రాస్ ప్రొడక్ట్. సో 1 క్రాస్ 1 సెల్ఫ్, దట్స్ వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్. 2 ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఓన్లీ. దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద మోర్ దాన్ 2 ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఇక్కడ క్రాస్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ బోత్ విత్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, 4 ప్రొడక్ట్స్, 2 క్రాస్ 2 సెల్ఫ్. When we are going to have 1 with alpha, 1 without alpha, then we are going to be getting 2 products. 1 we are going to get cross product, 1 is going to be self product. ఆ రకంగా మనకి క్రాస్ ఆల్డాల్లో ఈ రకమైన ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్డాల్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్డాల్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్డాల్లో ఏం చేస్తామంటే మనం జనరల్గా CH3 CO CH2 4 times CHH CO CH3. అంటే ఒకే కాంపౌండ్లో 2 కీటోన్లు, 2 ఆల్డిహైడ్లు, 1 ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ఏది ఉన్నా సరే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్డాల్. అంటే అదే మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అదే మాలిక్యూల్లో ఉన్న కార్బొనైల్ కార్బన్ని అటాక్ చేస్తుంది. అటాక్ చేయడం ద్వారా సైక్లిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సైక్లిక్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఏ రకమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అంటే ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ టు హ్యావ్ 6 membered ring. So that's why you are going to be getting, this is going to be get like this, and this hydrogen
will be moving here, and this minus will be coming over here. చిన్నగా కాంప్లికేషన్ లేకుండా రాద్దాం ఇక్కడ. C double bond O CH2 4H పైన రాశాను. ఇప్పుడు నేను ఇది బ్రేక్ చేసినట్లయితే కనుక H ప్లస్ C మైనస్, దిస్ H ప్లస్ విల్ మూవ్ హియర్, దిస్ C మైనస్ విల్ మూవ్ హియర్. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఈ C ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గెట్ కన్వర్టెడ్ టు OH, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్లో ఉన్నటువంటి ఈ CH3 ఇలాగే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఏదైతే ఉందో CH2 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 CH2, and now this is going to be having the connection with, so this alpha hydrogen connected to this one, and now this is going to be having COCH3 as it is, and we are going to be getting like this. And now this alpha hydrogen and this OH will be going out. So this is going to be called as intramolecular aldol condensation. Intramolecular aldol condensation. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్డాల్ రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్. నౌ విల్ గో ఫర్ క్యానిజెరో. క్యానిజెరో రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఆల్డాల్ రియాక్షన్ ఏం జరిగింది? విత్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండవో, ఆ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ దే విల్ అండర్గో దిస్ పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ క్యానిజెరో. సో ఇది సెల్ఫ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. R is equal to K into HCHO 2 times, and that nucleophile what you are having is 1. So ఈ రకంగా మనకి థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యానిజెరో రియాక్షన్ సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి information. So this Cannizzaro reaction can be taken when we are going to be taking no alpha hydrogen. Concentrated base. In case of aldol reaction, it is going to be dilute base. In this case, we are going to have concentrated base. So the concentrated base can able to be doing oxidation reduction. One will be oxidized, the another one will be reduced, so that we are going to be getting HCOO minus, and we are going to be getting the CH3OH. So one will be oxidized, one will be reduced. ఆల్డాల్ రియాక్షన్లో ఏం చేయాలి? మనం డైల్యూట్ బేస్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్ బేస్ని తీసుకోవాలి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద బెంజాల్డిహైడ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద benzaldehyde, C6H5COO minus and C6H5CH2OH, బెంజైల్ ఆల్కహాల్ బెంజోయేట్. ఈ రకంగా మనకి క్యానిజెరో రియాక్షన్లో ఒక యాసిడ్ ఒక ఆల్కహాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ దిస్ క్యానిజెరో రియాక్షన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్రాస్ క్యానిజెరో.
So in this, which can is able to give this hydride shift easily. ఇందులో ఏంటంటే మెకానిజంలోకి వెళ్తే హైడ్రైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. హైడ్రైడ్ ఏదైతే మనకి ఈజీగా ఇచ్చేస్తుందో అది మనకి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సో మెకానిజం తీసుకున్నట్లయితే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ the strong base can able to be attacking this particular one, and we are going to be getting HCO minus and OH. So like this we are going to be getting now. Now the second one we are going to be having the step. Here hydride has to be come and attack on C+. ఇక్కడ బెంజాల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ ఈజీగా ఇస్తుందా, ఫార్మాల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ ఈజీగా ఇస్తుందా? ద ఫార్మాల్డిహైడ్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్ H minus very easily compared to this one. Here it is going to be H minus attack as nucleophile. H minus attack as nucleophile. So H minus will be attacking as nucleophile, so that we are going to be getting HCOOH plus C6H5 COO minus CHO minus. We are going to be getting ఇక్కడ హైడ్రేట్ వెళ్ళింది కాబట్టి CH2O minus వచ్చింది. So this one will be making the protonation here, and we are going to be getting the HCOO minus and C6H5 CH2OH. సో బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఫార్మేట్. ఈ రకంగా మనకి మెకానిజం జరగడం వల్ల ఏ పర్టిక్యులర్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేని ఆల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ ఈజీగా ఇస్తుందో that one will be get oxidized. The one which can't able to give its hydrate easily will be get reduced. ఆ రకంగా బెంజాల్డిహైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఫార్మాల్డిహైడ్ యాసిడ్ గాను బెంజాల్డిహైడ్ ఆల్కహాల్ గాను కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రాస్ కానిజెరో రియాక్షన్. నౌ internal canisero. So when we are taking the internal canisero, say for example we are going to be taking the phthalaldehyde. This one is going to be taking it, one CHO get converted to acid, another one is get converted to CH2OH. Glyoxal, it will be get converted to COO minus CH2OH. COCHO. సో ఈ రకంగా మనకి ఒకే కాంపౌండ్లో రెండు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ ఉన్నట్లయితే ఒకటి ఆల్కహాల్ గాను ఒక గ్రూప్ యాసిడ్ గాను కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ canisero. Now one more we are going to be having due to aromatic ring. If we are going to be taking the benzaldehyde, is comes under minus M, so meta directing and ring deactivating. It's ring deactivating and meta directing. సో అందుకోసం ఎప్పుడైతే మనకి రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయో ఆ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏం జరుగుతుంది, meta positions we are going to be getting meta bromobenzaldehyde. If it is going to be nitration, meta nitrobenzaldehyde. Alkylation, acylations are not possible because they are going to be strong deactivating compounds. That's why we are not going to be getting any reaction with alkylation, acylation. Only bromination, halogenation we are going to be taking place, and nitration taking place, and sulfonation taking place, so that we are going to be getting all these products are going to be forming. Whereas we are not going to be getting the products when we are going to be taking the alkylation, acylation. Idi matram manam gurtu pettukovali. Regarding the benzaldehyde, we are going to be writing these reactants.
సో ఇది మనకి ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ బై యువర్ aldehydes and ketones. When we are going to be taking the uses of aldehydes and ketones, they will be like this. Aldehydes and ketones are used as solvents in chemical industries. Formaldehyde, acetaldehyde, ఇవన్నీ కూడా మనకి formaldehyde is going to be used in the form of 40% aqueous solution is called as formalin. That formalin is going to be used for the preserving the biological specimens. ఏదైతే మనకి బాటనీ ల్యాబుల్లోను జువాలజీ ల్యాబుల్లోను చాలా బాటిల్స్ చూస్తాం, ఆ బాటిల్స్లో మనకి స్నేక్స్ కానీ ఏదైనా స్పెసిమెన్స్ పెడతారు, బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్. ఈ బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ అన్ని కూడా లాంగ్ రన్ దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గెట్ స్పాయిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ they are preserving in formalin solution. That is very much effective preservative solution. That's what is going to be formalin solution. Formaldehyde is production of bakelite urea formaldehyde resin. This already mana phenol formaldehyde is going to be called as novolac and bakelite, and also it is going to be forming urea formaldehyde resin. And acetaldehyde is used in the preparation of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate and polymers and drugs. మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎసిటాల్డిహైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ మెటాల్డిహైడ్, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ పారాఫార్మాల్డిహైడ్, పారాల్డిహైడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి స్నేల్స్ అండ్ డ్రగ్స్ని దీన్ని వాడడానికి మనం వాడతాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి వేరు ప్రొడక్ట్స్. సో అంత డీటెయిల్స్ మనకి ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో లేవు. జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఫర్ పెర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ డై ఇండస్ట్రీస్. బెంజాల్డిహైడ్ అండ్ ఎసిటోన్ అండ్ ఎథైల్ మిథైల్ కీటోన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ సాల్వెంట్స్. ఎసిటోన్ అందరికీ తెలుసు కదా, నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్. నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ అంటే acetone. Acetone is going to be used as a nail polish remover. So these are the things we are going to be having in aldehydes and ketones. What questions we are going to be having in previous NEET exams? The questions what you are going to be getting, we can see now. Identify the compound X in the following sequence of reactions. So ikkada Cl2 sunlight, it is going to give benzaldehyde. Ikkada benzaldehyde రావాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి, ఉన్నటువంటి రెండు మాత్రమే రీప్లేస్ అవ్వాలి. బెంజాల్ క్లోరైడ్ మాత్రమే రావాలి. ఇది బెంజైల్ క్లోరైడ్ వస్తే బెంజైల్ ఆల్కహాల్, బెంజో ట్రైక్లోరైడ్ వస్తే బెంజోయిక్ యాసిడ్, బెంజాల్ క్లోరైడ్ వస్తే మాత్రమే బెంజాల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్ CHCl2 బెంజాల్ క్లోరైడ్. రియాక్షన్ బై విచ్ బెంజాల్డిహైడ్ కెనాట్ బి ప్రిపేర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి Gutterman-Koch formulation in presence of AlCl3. Benzoic acid plus ZnHg constant HCl, we are not having any such reaction. Clemmensen reduction is there, we are not going to be getting for this one. And CH3CrO2 chromyl chloride, we are going to get Itard reaction, possibility is there. And COCl H2 in presence of PDBSO4, it is going to be Rosenman reaction, possibility is there. But we are not going to have any possibility in the case of B option. That's why the answer is going to be B, no benzaldehyde is formed. Consider the following reaction. Benzoyl chloride H2PDBSO4, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, Rosenman reaction we are going to be getting the aldehyde, benzaldehyde is going to be formed. సో చాప్టర్ బిగినింగ్లోనే చెప్పాను, ఈ చాప్టర్కి మెమరీ బేస్డ్ అంటే మనం రియాక్షన్స్ని రియేజెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతాము. ఇక్కడ కాంప్లికేషన్స్ లాజిక్స్ ఏమీ లేవు, జస్ట్ సింపుల్గా ఇది చూసారు కదా. అన్ని క్వశ్చన్లు అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, ఏది కూడా కాంప్లికేషన్ అనేదే లేదు. సో అందుకోసం మెమరీ బేస్డ్, ప్యూర్గా మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. రియాక్షన్ బిట్వీన్ బెంజాల్డిహైడ్ అండ్ ఎస్టోఫెనాన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ NaOH. బెంజాల్డిహైడ్, it is going to be having aldehyde, it is going to be having the ketone. Aldehyde and ketone, one is having the no alpha hydrogen, one is having the alpha hydrogen. So that I can able to say cross aldol. Aldol అంటే మనకి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నటువంటి రెండు ప్రొడక్ట్స్, అది సెల్ఫ్ ఆల్డాలా ఏది చెప్పలేదు కాబట్టి అది చెప్పలేం ఇక్కడ మనం. క్యానిజెరో వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, క్రాస్ క్యానిజెరో వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, బట్ క్రాస్ ఆల్డాల్ వన్ విత్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, వన్ వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇట్స్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ ఆల్డాల్. Consider the reactions, identify A, X, Y and Z. Copper at 573 Kelvin, oxidation. ఇది మనం ఆల్కహాల్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు నేను. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ బై డీహైడ్రోజనేషన్, కాపర్ at 300 degrees Celsius, we are going to get aldehyde. Secondary alcohol is going to be by dehydrogenation, give the ketone. Tertiary alcohol by dehydration, we are going to get alkene. So that is the one more point you can able to add to the oxidation tapes there. So here we are going to be getting copper at 573 Kelvin. This should be alcohol, this should be aldehyde or ketone, but 2 carbon no ketone possible, that's why it should be aldehyde only. And they are saying Tollens test is given, so that's why it's compulsory aldehyde. 2 carbon aldehyde is
ethanol. Ethanol, it is going to be. So we are going to be having the acetaldehyde. It is going to be possibility A is ethanol. So this is the only one given, that one. And we will cross check. X is going to be ethanol, correct. Y is but-2-enol. Is the aldol condensation. This is semi-carbazole, will give semi-carbazone. Everything is correct. That's why option is going to be B. Option is going to be B. And next one we are going to be having, of the following which product is formed when cyclohexanone? Already in the Kenyan rasenu. So this is what we got the product. This is going to be oxygen, and here I am taking the alpha hydrogens. Ante kada ee rendu kuda bayatiki pothe manaku akkade double bond form avutundi. So that this is going to be the answer for this question as we discussed earlier in this. Now the next one we are going to be taking the correct structure of the product A formed in the reaction. So ikkada double bond undi, ikkada double bond O undi, ikkada C double bond C undi, H2 gas, 1 atmosphere, PDC, ethanol. So ikkada C double bond O easyga react avutunda, C double bond C easyga react avutunda. So C double bond C going to be easily get reduced compared to C double bond O. రెండు రెడ్యూస్ అయిపోతే COH ఇది ఫామ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ కార్బోకేటయాన్ ఇచ్చాడు. సో అందుకోసం వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే C double bond C can be easily get reduced to C double bond O. So that's why you can say this is going to be reduced and that is going to be remains as it is. Which of the following reagents would distinguish cis and trans isomers of cyclopenta 1,2-diol? Cyclopenta 1,2-diol. MnO2 oxidation, alumina isopropoxide, acetone. Ozone will not be. So ఎందుకంటే ఏదైతే మనం చెప్పాం కదా, cyclic ketol formation taking place by the ketone with dihydric alcohol. ఎప్పుడైతే సిస్ అయితే మాత్రమే సిస్ డయోల్ can react, whereas trans diol can't react. ఎందుకంటే రెండు ఒక ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we are able to make the reaction, whereas they are going to be depend on different conditions, like different planes. One can't be react here, one can't be react other side. That's why both of them should be in same side only can able to react. One from this side, one from this side, not possible. అందుకోసం cis diol is only going to be having the both OH on same side, it can able to give the product, whereas trans diol will not react. That's why it is going to be identified by the acetone reaction. The correct statement regarding a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon. A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as carbonylation. Wrong. And the same statement they given, they are called as keto-enol tautomerism. It is only correct statement. So that conversion of a keto group to enol form is called as tautomerization. Keto-enol tautomerism is shown by your aldehydes and ketones. The product formed by the reaction of an aldehyde with a primary amine is Schiff's base, alkyl substituted primary amine. It's going to be called as Schiff's base. That's what I given there when you are discussing it, the ammonia derivatives. Reaction of carbonyl compound with one of the following reagent involves nucleophilic addition followed by the elimination of water. The reagent is going to be hydrazine presence of weakly basic acidic medium, hydrocyanic acid with base required, sodium hydrogen sulfide, a Grignard reagent. Always it is saying like elimination, hydrogen, ammonia derivatives are going to be addition followed by elimination mechanism. That too required weakly acidic medium, otherwise that nucleophilic attack of weak nucleophile not takes place. అందుకోసం దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? A is going to be the answer. Which one is the most reactive towards nucleophilic addition reaction? Nucleophilic addition reaction reactivity directly proportional to minus m minus I, inversely proportional to plus m plus I. All are going to be present over here. It is going to be having aldehyde, it is going to be ketone. That's why you can take out this one. Among the aldehydes, this is going to have plus m, this is going to be having minus m. Here no group. That's why D will be the answer, because it is going to be having minus m. Minus m is going to be making the C positive charge and carbonyl carbon more, so that it is going to be more reactive.
The order of stability of the following tautomeric compounds. This tautomerism చెప్పినప్పుడు చెప్పాను నేను. So it is going to be called as active methylene group. It is going to be called as active methylene. Active methylene involved enol is going to be highest stable. This is going to be present 76%. This is going to be present 24%. What are you going to be having here? This one they given wrong. So this is going to be having keto only, diketo compound. Here we are not going to be having the H is not there. So it's keto form and it's going to be enol form. So the keto form is going to be having 76%, 24%. This is negligible. That's why which one is more stable? 3 greater than, 2 greater than 1. So this is going to be the answer we are going to be having. We discussed this point in tautomerism. Predict the product in the following given reaction. 50% KOH means it's going to be concentrated alkali and this is not having any alpha hydrogen. So it can able to represent Cannizzaro reaction. One will be alcohol, one will be acid. Alcohol, acid, so that we can able to go for third option. So Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction ante we are going to be getting the alpha hydrogen not there. Alpha hydrogen లేకపోవడం వల్ల ఒక యాసిడ్ వస్తుంది, ఒకటేమో ఆల్కహాల్ వస్తుంది. Acetone is treated with excess of ethanol in presence of. So excess of అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఎసిటల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఎసిటల్ ఫామ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? CH3CO రెండు ఆల్కహాల్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి. ఏం తీసుకున్నాడు? ఇథనాల్. OC2H5 CH3. So this is how we are going to be getting the acetal reaction. CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by, it is going to be having acetaldehyde, it is going to be benzyl. So iodoform test, it is going to have alpha methyl group. Here no alpha methyl group. Alpha methyl group ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది టోలెన్స్ టెస్ట్కి సారీ ఐడోఫామ్ టెస్ట్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ లేదో అక్కడ మనకి రియాక్షన్ రాదు. RCHO plus NH2 NH2 RCH double bond and NH2 hydrazine. What sort of reaction is it? It is going to be nucleophilic addition elimination reaction. It is going to be comes under nucleophilic addition elimination. Which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali? ఇప్పుడేగా చెప్పుకున్నా iodine and alkali అంటే iodoform test which is going to be giving you ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్స్. ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నవి మాత్రమే మనకి ఐడోఫామ్ టెస్ట్ ఇస్తాయి. సో ఏవి ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎసిటోఫినాన్ CH3CO బెంజీన్ రింగ్, మిథైల్ ఎసిటేట్ CH3COOCH3 మిథైల్ ఎసిటేట్, ఎసిటమైడ్ CH3CONH2 and 2-hydroxypropanone propane. So this is going to be giving, this is going to be giving, these are not going to be giving. So A and D will be the answer for this question. Clemmensen reduction of a ketone is carried out in the presence of which of the following? Clemmensen అంటే ఏం చెప్తున్నాం? ZnHg zinc amalgam with HCl is the reagent. సో అన్ని రియేజెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం, లేదంటే ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్లో ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయో గుర్తుపెట్టుకోవడం. అంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో పెద్దగా టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఏమీ లేవు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఫినైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ అంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షనే. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్టివిటీ ఆల్రెడీ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఆల్డిహైడ్ ఫస్ట్, ketone and it is aromatic ketone. So 1 greater than 2 greater than 3. 1 greater than 2 greater than 3 we are going to be getting it. Which of the following reactions will not result in the formation of carbon-carbon bond? Raymond-Taman reaction OHCHO. So salicylaldehyde లో కార్బన్ కి కార్బన్ కి బాండ్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఉంది. Cannizzaro reaction we are going to get oxidation reduction. సో అందుకని ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది. Woods reaction కార్బన్ కార్బన్ బాండ్
అండ్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ అసైలేషన్. ఈ అన్నిటిలో కూడా CC బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, కానీ క్యానిజరో రియాక్షన్లో సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ కాబట్టి అందులో ఏ రకమైన CC బాండ్ ఫార్మేషన్ జరగడం లేదు. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద రియాక్షన్. దేర్ ఈస్ క్యానిజరో రియాక్షన్, వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు మేక్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. Which one of the following compounds will be most readily dehydrated? సో ఇది మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, ఆల్కహాల్లో ఎప్పుడైతే థర్డ్ పొజిషన్లో కీటో గ్రూప్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ కీటో గ్రూప్ ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్స్ ఈజీగా డీహైడ్రేట్ అయిపోతున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ 1 and this is 2, దిస్ ఈజ్ 1 and this is 2, దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గెట్ డీహైడ్రేటెడ్ ఈజీలీ. థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జరగదు, ఇక్కడ జరగదు, ఇక్కడ జరగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఈజీగా ఇచ్చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద ఆల్డాల్ రియాక్షన్. అదే చెప్పుకున్నాం మనం, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎసిడిక్. సో దట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఎసిడిక్ మీన్స్ దట్ H+ can comes out easily, so that the dehydration will be taking place easily when we are going to be having double bond O present at adjacent to the beta hydrogen giving carbon. సో అందుకని థర్డ్ పొజిషన్లో డబల్ బాండ్ O ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ గివెన్. Which of the above compounds on being warmed with iodine solution and NaOH will give iodoform test? సో ఇక్కడ ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ లేదు. 1, 2, 3 can able to give the iodoform test. Can able to give the iodoform test. Estophenone when reacted with base C2H5ONA yields a stable compound which has the structure. So like this we can able to make it the reaction first. So directly don't write the condensation. We are supposed to make first attack has to be done. Now this one is going to be attack war here. So that you will get COH, CH3 and then we are going to be getting C double bond O like this. Okay, CH2 is missing now. So this is what we are going to be getting. Further we are going to be heated so that this OH and this hydrogen will be taking out. And we are going to be getting the C double bond. So simply it is going to be giving like base. C2H5ONA base they given, so that we are going to be getting the reaction between two estophenones, aldol condensation. Aldol condensation. That's what is going to be taking place here. And that's what we are going to be having from the carbonyl compounds, aldehydes and ketones. Now we are going to be having the next topic, carboxylic acids. In this carboxylic acids, the names what we are going to be having usually getting is, I listed out here, that common names we are going to be using form, acid, propione, butyr, valor and capro. So one carbon, formic acid, formamide, formaldehyde, అలా మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెక్స్ట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఫార్మైల్ క్లోరైడ్. So that's what formic acid ester, acetic ester, acetic aldehyde. We are going to be getting all these names are going to be using. So the same thing they are derived from this one only. And we are going to be having all these names we are supposed to remember. And dicarboxylic acid if you are going to be taking, that is going to be having oxalic acid, ethane 1,2-dioic acid, and malonic acid, propane 1,3-dioic acid, succinic acid, butane 1,4-dioic acid, glutaric acid, pentane 1,5-dioic acid, adipic acid, hexane 1,6-dioic acid. ఈ రకంగా ఈ నేమ్స్ అనేవి మనకి కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. సో ఇది కాకుండా చాలాసార్లు అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్,
1 2 3 propane 1 2 3 tricarboxylic acid. Propane 1 2 3 tricarboxylic acid. Citric acid కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడ. So this is going to be called as citric acid. Citric acid is going to be taken. So this citric acid is going to be having 1 2 3. We are going to be getting, so that formation of snacks we are going to be getting citric acid we are going to be having. So this citric acid can be taking the 1 2 3 tricarboxylic acid and hydroxy groups we are going to be having. So that's what we are going to be getting the citric acid. Okay, ఇది కాకుండా మనకి క్రోటనిక్ యాసిడ్, సినమిక్ యాసిడ్, ఆ పేర్లు ఇంతకుముందు ఏదైతే తీసుకున్నామో అవే తీసుకుంటున్నాం. థాలిక్ యాసిడ్, isothallic acid, terephthalic acid. సో ఈ రకంగా మనకి 3 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఐసోమెరిజంకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ C2H4O2 ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటే CH3COOH, HCOOCH3, CHOCH2OH, CHOH double bond CHOH. Ethanoic acid, methyl methanoate. This one is going to be glycol aldehyde, ethene 1,2-diol. ఈ రకంగా మనకి ఐసోమెరిజంలో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈ రకంగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. This is about your carboxylic acids. Preparations of carboxylic acid we are going to be having so many. From alkane, alkene, alkane we are having. From alkyl benzene we are having oxidation of primary alcohol, oxidation of aldehydes and ketones. From derivatives of carboxylic acid, from nitriles and amides, from Grignard reagent, haloform reaction. ఇది maximum మనకి ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాప్టర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద లిస్టింగ్ అవుట్ హియర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ వన్ బై వన్ నౌ. ఆల్కేన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందేంటి? మ్యాంగనీస్ ఎసిటేట్ ఆన్ హీటింగ్ విల్ గివ్ CH3COOH. ఆల్కీన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ఆక్సిడేటివ్ ఓజనాలసిస్. ఆక్సిడేటివ్ ఓజనాలసిస్ చేస్తే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ యాసిడ్. అదే RCH డబల్ బాండ్ CHR in presence of alkaline KMnO4 hot, strong oxidizing agent also get converted to RCOOH. Alkynes తీసుకుంటే కనుక RC triple bond CR, same reagent alkaline KMnO4 is going to give RCOOH. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్కైన్స్ చాప్టర్లో చూసుకున్నాం. సో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ నేను డిస్కస్ చేశాను. మీరు వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడ రీకాల్ చేసుకోండి. So that's what we are going to be having. Now we are going to be getting the next one from alkyl benzene. ఇది కూడా మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
ఏ గ్రూప్ అయినా ఉండవండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద all of them on KMNO4 reaction, we are going to be getting the benzoic acid. But tertiary butyl benzene is not going to be get oxidized to benzoic acid. ఏ కార్బన్ అంటే మినిమం ఒక హైడ్రోజన్ అన్నా ఉండాలి, లేదంటే డబల్ బాండ్ అయినా ఉండాలి. సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్స్ కానీ, లేదంటే సి డబల్ బాండ్ సి H2, సి డబల్ త్రిబుల్ బాండ్ సిహెచ్, ఏదైనా సరే పోలరైజేషన్ కలిగినటువంటి కార్బన్ కనుక బెంజైలిక్ పొజిషన్ మీద ఉంటే ఆ బెంజైలిక్ కార్బన్ మాత్రమే ఆక్సిడైజ్ అయ్యి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద బెంజోయిక్ యాసిడ్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద benzoic acid in any of this situation. We are going to be getting it. So this is what we are going to be having from the alkyl benzenes we are going to be taking. Any of the acid derivatives on hydrolysis, you will get RCOOH. If it is going to be RNC on hydrolysis, you will get RNH2 plus HCOOH, formic acid. So this is cyanide is going to give RCOH and ammonia, whereas RNC is going to be giving always formic acid only. We are going to be getting the formic acid only. Grignard reagent if you are taking, so this is an example for ascending series. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కార్బన్ ఎక్స్ట్రా మనకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో RMgX, R minus MgX plus C double bond O, this is going to be attacking over here, so that we are going to be getting now RCOMgX double bond O, and hydrolysis is going to be giving the RCOH. So this is how we are going to be getting the carboxylic acid. Say for example, we are going to be taking CH3Br plus Mg dry ether. You will be getting the CH3MgBr plus CO2. You will get CH3COOH. You started with methyl magnesium, methyl bromide, but you got the ethanoic acid. అందుకనే ఒక కార్బన్ ఎక్స్ట్రా కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ అస్ ద ప్రొడక్ట్ RCH2OH on oxidation, RCHO on oxidation, RCOOH. స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ వాడితే ఆల్కహాల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు యాసిడ్. అదే ఆల్డిహైడ్కి మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కానీ వాడినప్పుడు యాసిడ్. సో ఇది మనం చెప్పుకుంది ఆల్రెడీ. అదే RCH ROH, it is going to give ketone, and this is also going to give RCOOH. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నా, సేమ్ నెంబర్ కార్బన్ లెస్ నెంబర్ కార్బన్, పాపాఫ్స్ రూల్ అవన్నీ కూడా అక్కడ మాట్లాడుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయదలుచుకోలేదు. సో జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద వీడియో ఆల్రెడీ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. Next, we are going to be taking RCOCH3, RCHOHCH3. These are all going to be giving iodoform, and they are going to produce RCOOH plus CHI3. సో ఇవన్నీ కూడా హాలోఫామ్ రియాక్షన్ ద్వారా మనకి యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ యాసిడ్ ఫార్మేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్స్, వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ గెటింగ్ ద కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఫార్మ్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడే జోన్స్ రియేజెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం. CrO3H2SO4 is Jones reagent which can be used as a strong oxidizing agent only.
Coming to the physical properties, carboxylic acid with up to 9 carbon atoms are liquids at room temperature. Higher members of carboxylic acid are soft solids. The lower members of carboxylic acid having the unpleasant odor and soluble due to hydrogen bonding. And specialty of here is acetic acid in aqueous exists as monomer. In non-polar solvent exist as dimer. It's going to be existing as dimer. So we are able to get hydrogen bonds like this, so that they are going to be existing as dimers here. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొక కామన్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే కనుక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ గ్రేటర్ దాన్, ఆల్కహాల్స్ గ్రేటర్ దాన్, ఎమైన్స్ గ్రేటర్ దాన్, aldehyde or ketone greater than, you are going to be getting after that ether, then alkyne, alkene, alkane. సో ఈ రకంగా ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే carboxylic acid is going to be having the highest boiling point, then alcohol, then amine, then aldehyde or ketone, then ether, then alkyne, then alkene, then alkane. So this is the overall order. We can remember it for boiling point of this particular carboxylic acid and other organic compounds we are going to be having. Now coming to the chemical properties, reactions involving cleavage of OH bond. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనుకుంటే దిస్ బాండ్ క్యాన్ బి బ్రేకింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఇట్ OH ఈస్ గోయింగ్ టు బి బేసిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద ఓవరాల్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బికాస్ ఆఫ్ ఆర్. ఆ రకంగా మనం ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా డివైడ్ చేసాం. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ OH బాండ్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎసిడిక్ నేచర్. సో ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఏం చెప్పుకున్న ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు -m -i ప్లస్ i. ఇట్స్ ప్రపోర్షనల్ టు Ka, ఇట్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు pKa. ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఓవరాల్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ చాలాసార్లు నేను చెప్పాను, అయినా సరే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాస్తున్నాను. ఫైనల్గా ఫార్మిక్ యాసిడ్ గ్రేటర్ దాన్, బెంజోయిక్ యాసిడ్ గ్రేటర్ దాన్, RCOOH greater than, picric acid 2,4,6 trinitrophenol greater than, H2CO3 greater than, phenol greater than, water greater than, alcohol greater than, alkyne greater than, acetylene greater than, ammonia greater than, alkene greater than, alkane. సో ఈ రకంగా మనం ఓవరాల్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ని తీసుకుంటే కనుక ఈ రకమైనటువంటి ఆర్డర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రకమైన ఆర్డర్లోనే మనం ఎప్పుడూ కూడా రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి. ఇంతకుముందు నేను ఆల్కహాల్స్లో చెప్పాను. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నట్లయితే it is going to be giving the reaction with Na, NaH2, everything. So I will write one more time for you people. RCOOH with sodium, sodium hydride, sodamide,
sodium hydroxide, NaHCO3 and litmus test, everything is positive. So these are all going to be positive only, RCOONA, and corresponding products you will get. This litmus test is going to be changing from blue to red. It can able to displace from the sodium bicarbonate. It means it is going to be stronger than carbonic acid but not other mineral acids. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్కి సంబంధించి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇద్దామనుకుంటున్నాను. ఆర్థో ఎఫెక్ట్. ఏంటి ఆర్థో ఎఫెక్ట్? ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ హైలీ ఎసిడిక్ దాన్ అదర్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్. ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే అది ప్లస్ ఎమ్ అవని మైనస్ ఎమ్ అవని, ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ హైలీ ఎసిడిక్ దాన్ యువర్ కరస్పాండింగ్ మెటా అండ్ పారా. అందుకోసమే మనకి ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఎమ్, COOH CH3, ఓటోలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. మామూలుగా అయితే CH3 plus M group, what we are expecting, it is going to be decreasing the acidic strength, but what we are having here, orthotolic acid is greater than your benzoic acid. But when we are going to be taking the same thing at para position methyl group is going to be acting as plus M, that's why it is going to be decreasing the acidic strength. That's what you can able to understand from the acidic strength of your carboxylic acid when they are present on aromatic ring. This is the one we are supposed to remember it. Understand? So this is what we are going to be having regarding the acidic strength. So ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థో నైట్రోబెంజోయిక్ యాసిడ్ is more, no doubt in it. Now this is going to be less because it is going to have only minus I, but this is going to have minus M. సో ఆ రకంగా మనం బెంజోయిక్ యాసిడ్స్ యొక్క ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ COH బాండ్, esterification, formation of anhydride, reaction with PCl3, reaction with PCl5, SOCl2, reaction with ammonia. సో esterification reaction ఆల్రెడీ మనం ఆల్కహాల్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. esterification is nothing but RCOOH we are going to be having plus R prime OH. From here hydrogen, from here OH will be removed, you will get the RCOOR prime. నేను ఇంతకు మించి డిస్కషన్ చేయదలుచుకోలేదు. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్టివిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద acidic strength of acid and steric hindrance is going to be inversely proportional. Formation of anhydride, we are going to be taking RCOOH plus RCOOH. This is going to be getting the water molecule out. So this is going to be happen in presence of P2O5 on heating, we will get the acid anhydride. So it is very powerful dehydrating agent, phosphorus pentoxide is, that's why it is going to be giving us the anhydride. Reaction with PCl3, so like that of your alcohol only, PCl3 is going to be giving RCOCl plus H3PO3. We are going to be getting 3 RCOCl, 3 RCOOH. Now RCOOH plus PCl5 is going to be giving RCOCl plus POCl3 plus HCl. We are going to be getting next RCOOH plus SOCl2. We are going to be taking thionyl chloride. Same like alcohol only, nothing special here, SO2 plus HCl. Then ammonia we are going to be taking the reaction, the RCOOH and ammonia. You will get RCOONH4. So this is on heating, you will be getting the RCONH2, amide. So ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా we are going to be getting the amide. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు RCOONH4 ఇది సాల్ట్ ఫార్మేషన్,
ఏ ఇస్తాడు, తర్వాత ఆన్ హీటింగ్ RCONH2 ఇస్తాడు. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఎమైడ్ రావచ్చు, లేదంటే RCOONH4 తర్వాత డైరెక్ట్గా ఎమైడ్ ఇచ్చేయచ్చు. సో ఏ అండ్ బి, లేదంటే డైరెక్ట్గా బి, ఇది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్తాడు, లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఎమైడ్ ఇస్తాడు. ఇదన్నీ కూడా రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ COH బాండ్, క్లీవేజ్ ఆఫ్ COH బాండ్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ COOH గ్రూప్, రిడక్షన్. సో రిడక్షన్లో మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, RCOOH కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై LiAlH4, B2H6, or we can able to take NiH2. All of them are converting into primary alcohol. That's it. Decarboxylation, we discussed regarding this one, RCOONA, soda lime, NaOH plus CaO on heating, we can able to get RH plus Na2CO3. We are going to be getting one carbon lesser, whereas we are going to be taking the same thing when we are going to be taking the coal base electrolysis. Coal base electrolysis, we will get RR plus CO2 plus NaOH plus H2. సో ఈ రెండు కూడా మనకి యానోడ్ దగ్గర వస్తున్నాయి, ఈ రెండు కూడా మనకి క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తున్నాయి. సో ఇవి మనకి ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ ఆన్ డీకార్బాక్సిలేషన్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాల్స్ వచ్చింది కాబట్టి మోనోకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్కేన్. When we are going to be taking dicarboxylic acid, succinic acid, this is going to give ethene on coal base electrolysis. If it is taking unsaturated dicarboxylic acid, you will get acetylene. So ఇవి మనకి ఉండేటటువంటి రియాక్షన్స్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ of dicarboxylic acid will give alkene, unsaturated dicarboxylic acid will give alkyne. ఈ పర్టికులర్ యాసిడ్ నేమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్లు మనకు కావాలి. మాలిక్, మెలియిక్, మెలోనిక్. వాట్ ఈస్ మాలిక్ యాసిడ్? COOH, CHOH, CH2COOH. So maleic acid is this one only. Malonic acid is COOH, CH2COOH. ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయంటే, దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ chiral carbon, shows optical isomerism. This is having double bond, that's why it will show geometrical isomerism. No stereo isomerism. అంటే we are going to be getting same names, మాల్ మాల్ మాల్, అంటే 3 మాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మాల్సే కదా, మాలిక్, మెలయిక్, మెలోనిక్. అందుకని ఈ నేమ్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా నేను ఇక్కడే చెప్తున్నాను. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం? మాలయిక్ యాసిడ్, సిస్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ ఫిమారిక్ యాసిడ్. Which of the following will not show stereoisomerism? Malonic acid. Which of the following will show optical isomerism? That is going to be malic acid. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేశాను. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా. Substitution reactions in the hydrocarbon thing. HVZ reaction. Hell-Olhard-Zelensky reaction. Here we are going to be required minimum 1 alpha hydrogen to make this reaction to be possible. Br2 with phosphorus, we are going to be getting CH3 CHBr COOH, alpha halo acid. Alpha halo acid is going to be formed. Further, we are going to be getting the reaction now. It is going to be reacting with ammonia. Now bromine can be replaced by the amine. This is going to be called as alpha amino acid. If it is going to be treated with aqueous KOH, and I am going to be getting CH3 CHCOOH, and here I am going to be getting OH.
So this one is going to be called as alanine, amino acid. This is going to be called as lactic acid, alpha hydroxy acid, lactic acid. Now it is going to be reacting with KCN, CH3, CHCOOH, CN is going to be formed. Further hydrolysis, if you are going to be doing it, so what will get hydrolysis? CH3, CHCOOH, COOH. So dicarboxylic acid I can able to get like this. ఇది ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ రియాక్షన్స్ ఎప్పుడైనా సరే హెచ్విజెడ్ మీద అడిగినప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. ఎన్ని బ్రోమిన్లు రియాక్ట్ అయినా అన్ని బ్రోమిన్లు కూడా ఆల్ఫా పొజిషన్లో మాత్రమే బ్రోమినేట్ అవుతాయి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ COOH గ్రూప్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి -M, మెటా డైరెక్టింగ్, రింగ్ డీయాక్టివేటింగ్. Now it is going to be getting Br2Fe. I will get meta-bromobenzoic acid, HNO3 H2SO4, meta-nitrobenzoic acid, meta-nitrobenzoic acid. ఈ రకంగా మనకి రింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. We are going to be getting the particular products. Uses of carboxylic acid. Formic acid, methanoic acid is used as rubber, textile, dyeing leather and electroplating industry. Acetic acid is used as solvent and vinegar in food industry. And adipic acid is used in the manufacture of nylon 66. అందరికీ మనం పాలిమర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Ester of benzoic acid is used as perfumes and sodium benzoate is used as food preservative. And fatty acids are going to be used in the manufacture of soaps and detergents. అంతే కదా. Sodium salt of long chain fatty acids are called as hard soap. Potassium salt of long chain fatty acids are called as soft soaps. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ యాసిడ్స్లో ఉన్నవి. క్వశ్చన్స్ ఏమొచ్చినాయి ఈ ద పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి? ద రియాక్షన్ డస్ నాట్ గివ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ యాజ్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్. బెంజోయిక్ యాసిడ్ రాకూడదు. సో దిస్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఓన్లీ. This one is also going to give benzoic acid only because iodoform test. CH2OH PCC, pyridinium chlorochromate, mild oxidizing agent, will get benzaldehyde, not the benzoic acid. KMNO4 benzoic acid. KMNO4 benzoic acid. Next one. Which one of the following esters gets hydrolyzed most easily under alkaline conditions? So మనకి ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్లో మనకి ఏం కావాల్సింది అక్కడ? Ester hydrolysis is going to be done in presence of acid and that is going to be favored by -M group, that is not favored by +M group. అంటే acidic strength more అంటే అదేగా చెప్పుకున్నాం మనం. So that we are going to be having OCH3 + M, Cl - I. Here nothing is there, here -M. So it is going to be get oxidized or hydrolyzed very easily. So that's why D is going to be the answer for this one. Carboxylic acids have higher boiling point than aldehydes, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their intermolecular hydrogen bonding. అంతే కదా మనకి ఎప్పుడైనా సరే we are going to be having strong intermolecular forces, stronger will be the boiling point. The major product of the following reaction is COOH, COH, NH3. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? థాలమైడ్ వస్తుంది. CONH2, CONH2. సో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా రిమూవ్ అయిపోయి థాలిమైడ్ వస్తుంది. CONH, థాలిమైడ్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్. The correct order strength of carboxylic acid. Here it is going to have +I. Here it is having -I. Here it is having more -I. No, it is far. It is near. This is more. This is less. So అందుకని 2 will have more strength than 3 than 1. 2 greater than 3 greater than 1 will be the answer, this one. The correct order of decreasing acidic strength of trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid, acetic acid and formic acid. సో ఈ నాలుగిట్లో కూడా మనకి ఏ రకమైనటువంటి ట్రైఫ్లోరో more -I, ట్రైక్లోరో
the next one, acetic acid, formic acid. So B greater than A greater than D greater than C. B, A, D, C. Based on the minus I order. Based on the minus I order. Next one, an organic compound A on treatment with NH3 gives B, which on heating gives C. C when heated with Br2 in presence of KOH produces ethyl amine. So ikkada last lo vachindi CH3, CH2, NH2. So this is going to be given by Br2 KOH ante Hoffman bromide degradation. So it should be CH3, CH2, CO, NH2. So when it can able to be formed from this one, it is going to be reacting CH3, CH2, COOH plus ammonia. So they are asking what is D. So propanoic acid. Propanoic acid plus ammonia will get CH3CONH4. CH3CONH4 on heating will get CH3CONH2. CH3CONH2 on Br2KOH will get the ethanamide. So that's why the answer is going to be propanoic acid. Match the compounds given in list 1 and list 2 and select the suitable option using the codes given below. Benzaldehyde. It is going to be having benzoin condensation. Phthalic anhydride, phenolphthalein test. Phenyl benzoate forms by Fries rearrangement. Methyl salicylate, it is going to be formed by oil of wintergreen. So it's going to be A2, B1, C4, D3. So this is what we can able to give the match the following options can be answered like this. Among the given compound, the most susceptible to nucleophilic attack of carbonyl group. So attack of carbonyl group lo em cheppukunnam manam. So always we are going to be having acyl halide is more reactive than acid anhydride is going to be more than CH3COOR ester and CH3CONH2. Why it is going to be? Because the leaving group capacity when you are going to be taking Cl minus is good leaving group than OCOCH3 is good leaving group than OR. It is going to be good leaving group than NH2. So andukosam CH3COCl is going to be more reactive than anhydride, than ester, than amide. That's what you can able to understand from this one. So this is what we are going to be having from the aldehyde, ketone, carboxylic acid. నేను ఏదైతే స్టార్టింగ్లో చెప్పానో అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనం కాంప్లికేటెడ్గా ఉండేటటువంటి ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మనకి రావటం లేదు. ఓన్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మోర్. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏవీ లేవు. అందుకని మీ అందరూ కూడా రియాక్టెంటు, ప్రొడక్టు, రియేజెంటు అదంతా కూడా ఒక పేపర్లో రాసుకుని వాటిని బైహార్ట్ చేసినట్లయితే మీరు అందరూ కూడా ఈ చాప్టర్లో ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. డిపిపి అప్లోడ్ చేశాను. సో దాంట్లోంచి క్వశ్చన్లన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎప్పుడైనా సరే నేను క్లారిఫై చేస్తాను, మీరు కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.